हरे कृष्ण भगवदंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे ये बात तो एवर है ना। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे Krishna कृष्ण Chaitanya कृष्ण Prabhu कृष्ण Nityananda हरे Krishna Sadhguru हरे Hare कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare 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 हरे Rama Hare राम हरे Krishna कृष्ण Krishna Hare Hare कृष्ण Rama कृष्ण Hare हरे राम Krishna हरे Krishna हरे Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare कृष्ण Rama हरे Hare राम Krishna हरे Krishna 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Radhana Samniti Namini, Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini, Namaste Saraswati Gauravani Pratharini Nirvishesha Shunyavadi Pachata Desataram, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gauravakta Bunda, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Rama, Ram, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Rama Hare, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Rama, Prabhu, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Chandra Krishna Prabhu, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama are you able to Rama, run Hare today? Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Okay, okay. Sorry, Rama, Prabhu. Okay. Rama Thank you, Rama, thank you. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Rama, Hare 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 Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare, Hare 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 Rama, Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama, Hare 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 Hare, Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare, Hare 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 Rama, Krishna Rama Krishna Rama, Krishna Hare 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 Hare, Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Muralidhar Prabhu Raju Prabhu Sandhya Mataji Hare Dandavad Krishna, Pranam Prabhuji, Dandavat Pranams. all glory to Srila Prabhupada and Gurudev. So we'll start. Today we'll start from Srimad Bhagavatam again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुगग्गरति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः श्रीविष्णु ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवि वा चक्षुराततं सद्विप्रासो विपन्यं जागृहं स समिन्दते विष्णुं यत्परमं पदं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3. So let me share 1 second. 3.28 chapter.
Very important chapter. Lord Kapila's instructions on the execution of devotional service. Execution of devotional service. How to conduct, how to do devotional service. Instructions of Kapila Deva to his mother Devahuti. So I'm sharing here. Let us read. Okay. So these are the sections from the Subodhini. So we'll read through the sections and in detail translation as well as purports. So third canto, 28th chapter, Lord Kapila's instructions on the execution of devotional service. 3.28. So first those 12 verses, limbs of Ashtanga Yoga, definitions and details of Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana and Dhyana and Samadhi. So 12, those 8 Ashtanga Yoga. Siddhi or Ashtanga Yoga is there, right? That one. 13 to 18, description of Lord's form for performing Dharana. Beauty of Lord's face, eyes, bodily features, Srivatsa, Kaustuba, Pitambara, and etc. So Brahma Uvacha also you are discussing about, you are reciting about Brahma's prayer, how Krishna is looking like. So here also, personal form of the Supreme Lord describing. 19 to 33, Dhyana, meditation on the individual limbs of the Lord, starting with lotus feet and ending with his beautiful laughter. Mandahasam. Mm, 34 to 38, liberation of yogi and his state of mind. His detachment from everything material and achievement of real identity. So 39 to 44, total 44 verses there. So last section talks about thought process of yogi. 39 to 44. Yogi should see the super soul in all beings and all beings in the super soul. So Pashyati na Pashyati, there is one Bhagavad Gita verse. Krishna is everywhere. So in the form of super soul. Chara Achara. Okay, we'll continue from the translations and purports of Srila Prabhupada. I'm sharing there. Alright. Sri Bhagavan Uvacha, Kapila Dev. Yogasya Lakshanam Vakshe, Sabijasya Rupatmaje, Mano Yenaiva Vidhina, Prasannam Yati Satpatam. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. The personality of God had said, My dear mother, O daughter of the king, now I shall explain to you the system of yoga, the object of which is to concentrate the mind. By practicing this system, one can become joyful and progressively advance towards the path of the absolute truth. Purport. The yoga process explained by Lord Kapila Deva in this chapter is authorized and standard, and therefore these instructions should be followed very carefully. To begin, the Lord says that by yoga practice, one can make progress towards understanding the absolute truth. The Supreme Personality of Godhead, in the previous chapter, it has been clearly stated that the desired result of yoga is not to achieve some wonderful mystic power. One should not be at all attracted by such mystic power, but should, should attain progressive liberation, progressive realization on the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad Gita, which states in the last verse of the sixth chapter of that the greatest yogi is he who constantly thinks of Krishna within himself. The the last chapter, last verse, 6.46, I think. Yoginam api sarvesham adgate antaratmana shraddhavan bhajate yomam sameyukta tamo madaha. Last verse, yeah. Yeah, 646. Yeah, 646, no, 648, I think. Let me see. Control and 647.
Yoginam api sarvesham madgater antaratmana shraddhavan bhajate yomam samyukta tamomataha. Of all yogis and of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. So here also, but one but should attain progressive liberation on the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad Gita 6.47, which states in the last verse of the 6th chapter that the greatest yogi is he who constantly thinks of Krishna within himself and he who is Krishna consciousness. Bhagavad Gita repeated verse రెండు సార్లు వస్తుంది అది మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మం నమస్కురు మామయ్య వేసతి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ సేమ్ అది మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశాడు కృష్ణ రైట్ 18th చాప్టర్ ఆల్సో మన్మనాభవ మద్భక్తో 9th and 18th చాప్టర్ ద సేమ్ వర్స్ just slight difference but meaning everything is same mostly మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మం నమస్కురు మామయ్య వేసే సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే so same thing. It is stated here that by following the system of yoga, one can become joyful. Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidamuttamam Pratyakshavagam Dharma Susukam Kartum Avyayam. Happily executable process of devotional life, right? Lord Kapila, the personality of God, who is the highest authority on yoga, here explains the yoga system known as Ashtanga Yoga, which comprises 8 different practices, namely Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. By all these stages of practice, one must realize Lord Vishnu, who is the target of all yoga. There are so-called yoga practices in which one concentrates the mind on wideness or on the impersonal, but this is not approved by the authorized yoga system as explained by Kapila Deva. Even Patanjali explains that the target of all yoga is Vishnu. Ashtanga yoga is therefore part of Vaishnava practice because its ultimate goal is realization of Vishnu. The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but rather freedom from all material designations and situation in one's constitutional position. That is the ultimate achievement of yoga practice. Hare Krishna. So one point Prabhupada mentioned here, see, it is the ultimate goal is Ashtanga yoga is therefore part of Vaishnava practice. When we perform Bhakti yoga, it inclusive of everything actually. When it is when we say it is inclusive of everything means it inclusive of Ashtanga yoga, it is inclusive of uh, Jnana yoga, it is inclusive of Karma yoga. Everything is included because its ultimate goal. What is the ultimate goal of Ashtanga yoga is ultimately uh, realization of the Vishnu, personality of Godhead, right? And that's why this achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power. Mystic power which is condemned in the previous chapter, but rather freedom for all material designation or situation and in one's constitutional position. Sri Chaitanya Mahaprabhu is given the definition, right? One's constitutional position. What is that one's constitutional position? Jivera Swarupohe Krishnera Nityadas. That is our constitutional position. So understand our situation, understand our designation. Mhm. Our situation, servitorship only. Our designation, always surrendered to the lotus feet of Krishna. Servant. That is the ultimate achievement in yoga practice. See, if they get Ashtasiddhi, with that Ashtasiddhi, they may fall down also. Not misusing, same. If they got achievement of the Ashtasiddhis, they use it for material purpose. Next verses we will describe, we will see what exactly the meaning of each of the different 8 different practices, siddhis. So who is gonna read next second verse? I'll read this. Yeah, go ahead, bro. Translation: one should execute his prescribed duties to the best of his ability and avoid performing duties not allotted to him. One should be satisfied with
as much gain as he achieves by the grace of the Lord, and one should worship the lotus feet of a spiritual master. Purport. In this verse, there are many important words which could be very elaborately explained, but we shall briefly discuss the important aspects of each. The final statement is Atmavik Charanarachanam. Atmavit means self-realized soul or bona fide spiritual master. Unless one is self-realized and knows what his relationship with the super soul is, he cannot be a bona fide spiritual master. Here it is recommended that one should seek out of a bona fide spiritual master and surrender unto him, Archanam. For the inquiring from the worship, inquiring from and worship him, one can learn spiritual activities. The first recommendation is Swa Dharma Charanam. As long as we have this material body, there are various duties prescribed for us. Such duties are divided by a system of four social orders: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. These um, these particular duties are mentioned in Shastra and particularly in Bhagavad Gita. Swa Dharma, Swa Dharma Charanam. Swadharma Charanam means that one must discharge the prescribed duties of his particular division of society faithfully and is to the best his ability. One should not accept any another's duty. If one is born in a particular society or community, he should perform the prescribed duties for the part of particular division. If, however, one is fortunate enough to transcend the designation of birth in a particular society or community by being elevated to the standard of spiritual identity, then is Swadharma. Swadharma Swadharma or duty is a solely that of serving the supreme personality of God. The actual duty of one who is advanced in Krishna consciousness is to serve the Lord as long as one remains in the bodily concept of life. He may act according to the duties of social convention. But if one is elevated to the spiritual platform, he must simply serve the Supreme Lord. That is the real execution of Swadharma. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So as long as bodily concept of life, what happens? We feel ourselves, everybody is servant to me. Yeah. So what is Prabhupada mentions, if one is, as long as one remains in the bodily concept of life, he may act according to the duties of social convention. But if one is elevated to the spiritual platform, he must simply serve, right? Servitude. Of course, 5 relationships we have learned from the scripture. Service through these 5 relationships. But here, bodily concept of life according to duties of social convention. What does it mean? Social convention ante Prabhupada ఎందుకు యూజ్ చేశాడు ఈ పర్టికులర్ వర్డ్? Remains in the bodily concept of life means remains in the material world, because we wanted to enjoy like Krishna, that one enjoyment, proprietorship, controllership, mastership అన్నీ. సో ఎప్పుడైతే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఎప్పుడైతే ఎలివేటెడ్ టు ద స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్, Krishna is the controller, Krishna is the proprietor, Krishna is the master, and Krishna is the enjoyer, and I am the servant, eternal servant of Krishna. That is the realization. Swadharma, Prabhupada writes nicely. That is the real execution of Swadharma. Savaipum samparo dharma, yato bhakti radhokshare, ahaitiki aprayati yatma suprasidati. We understand our constitutional position and act in that position. A greatest position actually. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటా నేను తులసిమారాని ప్రేయర్లో సేవా అధికారదియే గౌరవనీయదాసి. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ పొజిషన్ డివోటీస్. హంబుల్గా సర్వేటర్గా ఉండడమే చాలా సేఫెస్ట్ పొజిషన్. సేవా అధికార అదే మనకు అధికారము. సేవా అధికారదియే కోరో నిజదాసి. తులసి కృష్ణ ప్రేయసి నమో నమ. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతారు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ బాబు. సంధ్యామాత ఇద్దాము, తర్వాత శ్రీహరి ప్రభు చదువుతారు. ఓకే, సంధ్యామాత కంటిన్యూ.
Translation and purport by Joindre Desi Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai. Translation: one should cease performing conventional religious practices and should be attracted to those which led to salvation. One should eat very frugally and should always remain secluded so that he can achieve the highest perfection of life. Purport: it is recommended herein that religious practice for economic development or the satisfaction of sense desires should be avoided. Religious practices should be executed only to gain freedom from the clutches of material nature. It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam that the topmost religious practice is that by which one can attain to the transcendental devotional service of the Lord without reason or cause. Such religious practice is never hampered by any impediments, and by its performance, one actually becomes satisfied. Here, this is recommended as moksha dharma, religious practice for salvation, or transcendence of the clutches of material contamination. Generally, people execute religious practices for economic development or sense gratification, but that is not recommended for one who wants to advance in yoga. The next important phrase is Mita Medhyadhanam, which means that one should eat very frugally. It is recommended in the Vedic literatures that a yogi eat only half what he desires according to his hunger. If one is so hungry that he could devour 1 pound of foodstuffs, then instead of eating 1 pound, he should consume only half a pound and supplement this with 4 ounces of water. 1/4 of stomach should be left empty for passage of air in the stomach. If one eats in this manner, he will avoid indigestion and disease. The yogi should eat in this way as recommended in Srimad Bhagavatam and all the other standard scriptures. The yogi should live in a secluded place where his yoga practice will not be disturbed. Jai. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so So, much. very nice. This one has to practice actually, మంచిగా మనకు ప్రసాదం పెడితే ఆవురు మంట తింటుంటాం కదా, యోగి ఎట్లా తింటారని చెప్తున్నారు చూసిండ్రా. Actually, one devotee started this one యోగి ప్లేట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. యూజువల్లీ రాధానాథ స్వామి పర్సనల్ కుక్ ఉండే, రాధా వల్లభ ప్రభు అని. ఐ థింక్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ California. So there is a website. His methods are different, recipes, very nice and a very balanced diet. Yogi plate and you can see online. So yogi plate is like this. What is that yogi plate? Prabhupada mentioned here. If one is so hungry, మనం ఏం చేస్తాం, బాగా ఆకలేదు, మంచిగా టేస్ట్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, మంచిగా 4 సార్లు 5 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు పెట్టుకొని మంచిగా బ్రహ్మాండంగా కడుపు నిండా తినాలంటాం. తింటాం. ఇట్స్ నేచురల్, ఇట్స్ ఓకే. బట్ మోడరేట్. దిస్ ఈజ్ యోగి అంటే moderation అనమాట. ఈటింగ్ లో కూడా moderately, nicely. If one is so hungry that he could devour 1 pound of foodstuffs, then instead of eating 1 pound, you should consume only half a pound and supplement this with 4 ounces of water, and 1/4 of the stomach should be left empty for passage of air in the stomach. ఆయుర్వేద ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది కదా, ఒక 100% అని తీసుకుంటే మన ఓవరాల్గా ఒక నంబర్ 100%లో. So 50% food, 25% water and 25% air passage. So that's where here mentioned. If one eats in this manner, he will avoid indigestion and disease. So please pray for me to practice like this, devotees. I am not there. Thank you so much. So we'll continue next verse. Sri Hari Prabhu, please continue text 4. Sri Hari Prabhu ji. Hare Krishna Prabhuji, Sorry. Yeah, 4th verse. Sure, Prabhuji. Translation. Yeah. Translation and purport by Sri Prabhupada. Sri Prabhupada ki Jai. One should practice non-violence and truthfulness, should avoid thieving, and be satisfied with possessing
as much as he needs for his maintenance. He should abstain from sex life, perform austerity, be clean, study the Vedas, and worship the supreme form of the supreme personality of Godhead. Purport. Yes, bro. The word Purushar Chanam in this verse means worshipping the supreme personality of Godhead, especially the form of Lord Krishna. In Bhagavad Gita, it is confirmed by Arjuna that Krishna is the original Purusha or personality of Godhead, Purusam Shashwatam. Therefore, in yoga practice, one not only must concentrate his mind on the person of Krishna, but must also worship the form or deity of Krishna daily. Excuse me. A brahmachari practices celibacy, controlling his sex life. One cannot enjoy unrestricted sex life and practice yoga. This is rascaldom. So-called yogis advertise that one can go on enjoying as one likes and simultaneously become a yogi. But this is totally unauthorized. It is very clearly explained here that one must observe celibacy. Brahmacharya means that one leads his life simply in relation with Brahman or in full Krishna consciousness. Those who are too addicted to sex life cannot observe the regulations which will load them to Krishna consciousness. Sex life should be restricted to persons who are married. A person whose sex life is restricted in marriage is also called a brahmachari. The word asteyam is also very important for a yogi. Asteyam means to refrain from theft. In the border, in the broader sense, everyone who accumulates more than he needs is a thief. According to spiritual communism, one cannot possess more than he needs for his personal maintenance. That is the law of nature. Anyone who accumulates more money or more possessions than he needs is called a thief. And one who simply accumulates wealth without spending for sacrifice or for worship of personality of Godhead is a great thief. Swadhyaya means reading the authorized Vedic scriptures. Even if one is not Krishna conscious and is practicing the yoga system, he must read standard Vedic literatures in order to understand. Performance of yoga alone is not sufficient. Narottamadaasa Thakura, a great devotee and acharya in Gaudiya Vaishnava Sampradaya, says that all spiritual activities should be understood from three sources, namely saintly persons, standard scriptures, and the spiritual master. These three guides are very important for progress in spiritual life. The spiritual master prescribes standard literature for the prosecution of the yoga of devotional service. And he himself speaks on from the scriptural reference, speaks only from scriptural reference. Therefore, reading standard scriptures is necessary for executing yoga. Practicing yoga without reading the standard lectures is simply a waste of time. Thank you, Prabhuji. Jai, Jai. Thank you so much. Thank you so much. Just highlight Jisanu. Just let us see one more time. Purusharchanam, worshipping the personality of Supreme Godhead, Supreme Personality of Godhead, and especially form of the Lord Krishna. And Purusham Shashwatam, Purusham Shashwatam is the original Purusha or the personality of God. అందుకే Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Brahmacharyam అంటే Prabhupada used it one time in a Grihastha Brahmacharya. Brahmacharya అంటే of course first 25 years of life completely abstain from sex life, lift their semen into the brain, that not sensory pleasures. Basically they work for higher pleasure. They always read shastras, practice yoga, meditation, dhyana, dharana,
So that is there. But in Grihastha life also, Krishna himself says in the Bhagavad Gita, right? He himself is a karma. Karma is which is according to religious principles, one should produce nice casey children. mm, Use it for that only for that purpose. Then after that, one has to control, sense control. Asetyam, very important here. This asetyam to refrain from the theft. Ishavashyam idam sarvam jagadavyaktavayam. Must Ishavashyam, yeah. Now in the Ishopanishad, what is that verse? Very నైస్ వర్స్ యాక్చువల్లీ. ఈశోపనిషత్తులో ఉంటుంది కదా, మన వాట్ ఎవర్ కోట మనకి ఏందది. లెట్ మీ రీడ్ దట్, లెట్ మీ సీ క్విక్లీ. ఈశావాసి నాట్ ఈశావాస్యం. మంత్ర 1 ఉంది. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం యత్కించత్ జగత్యం జగత్ తేన త్యక్తేన భుజిత మాగృత కశ్యత్ స్విత్తనం. Everything animate or inanimate that is within universe is controlled and owned by the Lord. Animate అంటే చరాచర. Owner is Supreme Lord Krishna. One should therefore ఏం చేయాలి? One should therefore accept only those things necessary for himself. ఇక్కడ వర్డ్ ఏం చెప్తున్నారు మనకు? అసేత్యం, టు రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ థెఫ్ట్. ఏ మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఏది ఉన్నా కూడా అది అది భగవంతుని రిసోర్స్ నుంచి దొంగతనం చేసినట్టే అని చెప్తున్నారు అనమాట శాస్త్రం. దట్స్ వాట్ దీస్ వర్సెస్, రైట్? ఈశోపనిషత్. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota. నీ కోట ఎంత ఉంది అంతవరకే. అండ్ వన్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అదర్ థింగ్స్ knowing well to whom they belong. To whom they belong? None other than Krishna. మనం ఏది ఎక్కువ అక్యుములేషన్ మోడ్లో ఉంటే ప్రాబ్లం అనమాట. వీఆర్ థీవ్స్, దొంగలం మనం. అందరం దొంగలే. ఎక్కువ ఎక్కువ కూడబెట్టుకోవడము, ఎక్కువ యూనో అక్యుములేషన్ మోడ్ ఉండి సంపాదించి పెట్టి not using for Krishna service or for any spiritual benefit. No value actually. It's a waste of the things. ఆ రిసోర్స్లన్నీ మనం ఉట్టిగా పాడు చేసిన వల్ల అవుతాయి అనమాట. ఏం పనికి రాకుండా అవుతాయి అనమాట. అది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అసేత్యం. అండ్ స్వాధ్యాయ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. స్వాధ్యాయం ఎవ్రీ డే, రీడింగ్ అండ్ హియరింగ్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్. Three things Narottam Das Thakur says. What Narottam Das Thakur is? Prabhupada means 3 guides అంట. చెప్పండి, మనం మంచిగా చెప్పుకుంటాం కదా మన ప్రీచింగ్లో. చెప్పండి ఇది ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ద 3 గైడ్స్? అట్లా హైలైట్ చేసిందనే చూసి చెప్పచ్చు. చెప్పండి ఎవరైనా. Guru Sadhu Shastra. కరెక్ట్ మాట, కరెక్ట్, రైట్ బాబు, సేమ్ అదే. అంటే అది ఏ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ అయినా ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్, అంటే ప్రమాణం అన్నమాట. ఏం చేసినా కూడా ఒక ప్రామాణికంగా అంట కదా, ప్రామాణికంగా ఏం చేసినా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ దీస్ 3 గైడ్స్, 3 resources or whatever we call, namely saintly persons, standard scriptures, and the spiritual guru, sadhu, and shastra. And that is a very important aspect for our spiritual progress. అది ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ. టెక్స్ట్ 5. నేను చదువుతాను బాబు. ఎస్ బాబు, చదవండి. Translation: One must observe silence, acquire steadiness by practicing different yogic postures, control the breathing of the vital air, withdraw the senses from sense objects, and thus concentrate the mind on the heart. The yogic practices in general and Hatha Yoga in particular are not ends in themselves. They are means to the end of attaining steadiness. First, one must be able to sit properly, and then the mind and attention will become steady enough for the practicing yoga.
Gradually, one must control the circulation of vital air, and with such control, he will be able to withdraw the senses from the sense objects. In the previous verse, it is stated that one must observe celibacy. The most important aspect of sense control is controlling sex life. That is called brahmacharya. By practicing the different sitting postures and controlling the vital air, one can control and restrain the senses from unrestricted sense enjoyment. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, yeah. Sense control, ముఖ్యంగా that part. Controlling sex life. సో ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి వర్స్ ఉంది. మౌనం సదా ఒకసారి రిసైడ్ చేయండి ప్రభు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద నైస్ వాట్ టు మెడిటేట్ అని, ఎట్లా మెడిటేట్ చేస్తారు ఈ యోగీస్ అనేది. ప్లీజ్ రిసైడ్ ప్రభు. ఈ చాప్టర్ లో ఇప్పుడు 13 to 18 వర్సెస్ వస్తాయి ప్రభు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ లో ఉంటాయి ప్రభు. 23 నుంచి ఎప్పటి నుంచో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ ఉంటాయి. ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్ అయ్యేది. ముందు ఇప్పుడు 13 నుంచి ఇంకొస్తాయి ప్రభు. అదే ఓకే. మౌనం షడాశన జయ స్థైర్యం ప్రాణ జయ శనై ప్రత్యాహారశ్చేంద్రియాన విషయాన్ మనసా హృది. జై. One must observe silence also, steadiness by practicing yogic postures, controlling the breathing of the vital air, withdraw the senses from sense objects, and thus concentrate the mind on the heart. Yogi, how a yogi is practicing Ashtanga yoga range anta cheptunnaru kabatti. So how he controls his mind, how he sitting postures, etc. So two more devotees there I have seen, Madhavi Mataji and Vani Mataji. After you both of you read, then we can stop and we'll recite one verse from anchor slokas. I wanted to close at 9 o'clock devotees, నాకు మార్నింగ్ మంగళారతి మళ్ళీ డైటీ వర్షిప్ ఉంది, శాలిగ్రామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గిరిరాజ్ మహారాజ్ వర్షిప్ ఉంది. సో అండర్స్టాండ్ 9 o'clock I will close. 20 more minutes ఉంది. So Madhavi Mataji, are you able to read? Hare Krishna Prabhuji. Yeah, text 6, continue. Yeah. Translation. Fixing the vital air in the mind in one of the 6 circles of vital air circulation within the body, thus concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, is called Samadhi or Samadhana of the mind. Purport. There are 6 circles of vital air circulation within the body. The first circle is within the belly. The second circle is in the area of the heart. The third is in the area of the lungs. The fourth is on the palate. The fifth is between the eyebrows. And the highest, the sixth circle is above the brain. One has to fix his mind in the circulation of the vital air and thus think of the transcendental pastimes of the Supreme Lord. It is never mentioned that one should concentrate on the impersonal or void. It is clearly stated, Vaikuntha Leela. Leela means pastimes. Unless the absolute truth, the personality of Godhead, has transcendental activities, where is the scope for thinking of these pastimes? It is through the process of devotional service, chanting and hearing of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead that one can achieve this concentration. As described in the Srimad Bhagavatam, the Lord appears and disappears according to his relationships with the different devotees. The Vedic literatures contain many narrations of the Lord's pastimes, including the Battle of Kurukshetra and historical facts relating to the life and precepts of devotees like Prahlada Maharaja, Dhruva Maharaja, and Ambarisha Maharaja. One need only concentrate his mind on one such narration and become always absorbed in its thought. Then he will be in Samadhi. Samadhi is not an artificial bodily state. It is a state achieved when the mind is virtually absorbed in thoughts of Supreme Personality of Godhead. Okay, so nicely written, Srila Prabhupada. Samadhi meaning, what is the Samadhi meaning? Samadhi is not an artificial bodily state. It is a state achieved when the mind is virtually absorbed in thoughts of the Supreme Personality of Godhead. Period. Thank you so much, Mataji. So, 6 circles of vital air గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ కూడా. సో ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది? కపిలదేవ్ టు హిస్ మదర్ దేవహూతి. 6 circles of vital air circulation within the body. Thus, one's concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of God is called Samadhi or Samadhana of the mind. So 6 parts of the body. ఎక్కడెక్కడ చక్రాస్ ఉంటాయి?
Circles అంటే చక్రమే కదా. సో దోస్ చక్రాస్, ద ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎక్కడ, బెల్లీలో. సెకండ్ సర్కిల్ ఇన్ ద హార్ట్. థర్డ్ వన్ లంగ్స్. ఫోర్త్ వన్ ప్యాలెట్. ప్యాలెట్ అంటే ఫిఫ్త్ ఐబ్రోస్. సిక్స్త్ బ్రెయిన్. ప్యాలెట్ అంటే మనకన్నీ తెలుసు కదా, బెల్లీ, హార్ట్, లంగ్స్, ప్యాలెట్, ఐబ్రోస్, బ్రెయిన్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్యాలెట్? ప్యాలెట్ అంటే ఏంటిది? బాడీలో ప్యాలెట్ అంటే ఏంటిది అంటే మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో Tongue, Prabhuji, taste. ప్యాలెటబుల్ డిషెస్ అంటాం కదా, అంతే కదా. హరే కృష్ణ. ప్యాలెట్ సరే, మనం డిక్షనరీ అది చూద్దాం. రూట్ ఆఫ్ ద నోస్ మౌత్, కి మౌత్ రూఫ్ లోపల. రూఫ్ ఆఫ్ ద మౌత్. ఓకే. ప్యాలెటబుల్ డిషెస్ అంటే ఏమంటారు, అది ఒక తెలుగు వర్డ్ ఉంటుంది అది, ఆ, భలే ఉంటుంది అది, నాలుగలదే లోపల. సరే గుర్తు రావట్లేదు. ఎనీవే, యా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సిక్స్ సర్కిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? బెల్లీ, హార్ట్, లంగ్స్, ప్యాలెట్, ఐబ్రోస్, అండ్ ద సిక్స్ సర్కిల్స్ అబౌవ్ ద బ్రెయిన్. సో ఒక పిక్చర్ కూడా ఉంటుంది, యూ కెన్ చెక్ ఆన్లైన్, యూట్యూబ్ మన గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూడండి, మీకు కనిపిస్తుంది కరెక్ట్గా. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సిక్స్ స్క్రిప్చర్ ఓన్లీ, శ్రీమద్ భాగవతం, లార్డ్ కపిలదేవ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఆల్ దిస్. ఓకే. సో నౌ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వర్స్. ఎవరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాణి మాతాజీ. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat Pranam. Dhanavad Pranam Matai. Please continue reading this seventh one. Yes, Prabhuji. Translation. By these processes or any other true process, one must control the contaminated, unbridled mind, which is always attracted by material enjoyment, and thus fix himself in thought of the Supreme Personality of Godhead. Purport. Aether anyascha. The general yoga process entails observing the rules and regulations, practicing the different sitting postures, concentrating the mind on the vital circulation of the air, and then thinking of the Supreme Personality of Godhead in his Vaikuntha pastimes. This is the general process of yoga. The same concentration can be achieved by other recommended processes, and therefore, anyascha, other methods, also can be applied. The essential point is that the mind, which is contaminated by material attraction, has to be bridled and concentrated on the Supreme Personality of Godhead. It can not be fixed on something void or impersonal. For this reason, so-called yoga practices of voidism and impersonalism are not recommended in any standard yoga shastra. Prabhuji, can you scroll? The real yogi is the devotee because his mind is always concentrated on the pastimes of Lord Krishna. Therefore, Krishna consciousness is the topmost yoga system. ఒక బుక్ రాసింది యాక్చువల్లీ, దెర్ ఈస్ వన్ స్మాల్ బుక్ ప్రభుపాద రిటర్న్, నేను టాప్ మోస్ట్ యోగా సిస్టమ్, బుక్ పేరు అది, టాప్ మోస్ట్ యోగా సిస్టమ్, ది పాత్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్, ది టాప్ మోస్ట్ యోగా సిస్టమ్. సో నైస్లీ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద content from the teachings of Lord Kapiladev, Prabhupada written that small book, the topmost yoga system. Thank you Mataji for reading. So let me share Subodhini once. అక్కడ కూడా కొంత పాయింట్ ఉంది. యాక్చువల్లీ మనం రిపీట్గా తెలుసుకోవాలి, ఇది కొద్దిగా సైంటిఫికల్గా. ఇదంతా వెరీ నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, రైట్? 1 to 12 we are here at the 7th verse, right? Just now we have completed. So still another five more verses there to explaining about the Ashtanga Yoga. ఓకే. సో ఒక్కసారి లింక్ అనేది ఉన్నది చూడండి, లింక్ ఇన్ 3.28 Lord Kapila describes the meditation in Ashtanga Yoga system in detail, by which the yogi attains liberation without effort. Answer to whose question? Question 4. ఎవరు వేసారు ఆ క్వశ్చన్ 4 అని ఉంది. అంటే మనం మళ్ళీ భాగవతం ప్రీవియస్ చాప్టర్స్కి ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవాలి. వీ విల్ కంటిన్యూ ఎనీవే. లలిత్ మోహన్ రావు, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఒక్క నిమిషం, ఈ ల్యాప్టాప్లో పవర్ సోర్స్ పెడతాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఎనీ దోస్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రభు.
ప్రభు మన దేవహూతి క్వశ్చన్స్ అడుగుద్ది ప్రభు. దేవహూతి క్వశ్చన్స్ కి మన కపిల్ దేవ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు కదా, ఆ ఆన్సర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దేవహూతి క్వశ్చన్స్ కి ఏమైతే అడిగిందో ఇది 4th ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట దీని ప్రకారం. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు, యా దేవహూతి క్వశ్చన్ చేస్తారు ప్రభు. యా సో క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ బై దేవహూతి, దానికి ఆన్సర్స్ అనమాట. రైట్. అదే ఆ క్వశ్చన్స్ మనము నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ప్రభు. మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి చూడాలి. వెళ్ళి చూడాలి ప్రభు, నాకు ఐడియా లేదు, ఆ క్వశ్చన్స్ ఐడియా లేదు. సరే చూద్దాం, అది ఒక యాక్టివిటీ లాగా చేద్దాంలేండి. సో ఇక్కడ ఈ సెక్షన్లో ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ దెన్ 7 వరకు we have done with that reading today. We'll continue tomorrow. So now another 10 minutes we will recite some of the anchor slokas. Let me share once. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. So let me share anchor slokas. అందులోంచి ఎవరెవరైతే వాయిస్ ప్రింట్ పెట్టలేదో దయచేసి పెట్టండి డివోటీస్. యూనో యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్. ఎంత వాట్సాప్లో ఉన్న యూనో ఒక ఫంక్షన్, ఆ స్పీకర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పైకి అంటే అదే రికార్డ్ చేస్తుంది మన వాయిస్ని. అందరికి తెలిసిందే అది. సో ఒక్కసారి అది పైకి రికార్డ్ చేసి పంపించండి. ఓకే, నవ్ మీట్ అయితే మురళీధర్ ప్రభు ఆ మాతది ఫస్ట్ పెట్టారు, తర్వాత నేను పెట్టాను, తర్వాత సంధ్య మాతది పెట్టింది, తర్వాత మాధవి మాతది పెట్టింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివ్ recitation. So please, whoever not done, Vani Mataji, Raju Prabhu, regular I'll follow up, Chandraval Prabhu, Akinjan Prabhu, Lavanya. సో ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టండి, మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కొంచెం అదొక యాక్టివిటీ, ఎంతసేపు చేయాలని కూడా వేయచ్చు, అది 1 నిమిషం కూడా పట్టదు. అది ఒకటే ఆప్షన్, పైన స్పీకర్ని పైకి అనాలి, కథం నైస్గా ఒకసారి 2-3 సార్లు పర్సనల్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ స్పీకర్ను మన వాట్సాప్లో ఉన్న ఫంక్షన్ని పైకి అంటే అదే రికార్డ్ చేసే కథం డన్. ఒక 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 ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, సమ్ పార్టిసిపేషన్. రైట్. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ, రైట్ బాబు? Yes ప్రభు, I could see. ఓకే. సో నా ఇది అంతకుముందు మందారకుండ చేసినాం. నవమి అయితే మందారకుండ కంటే ముందు కొన్ని వర్సెస్ యూనో ఉంటాయి కదా ప్రభు, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద హౌ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ all these Yes. all these identities are not only identities, human beings, birds, flowers, ఎట్సెట్రా, మొత్తం నైస్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ వర్సెస్ అన్నీ కూడా వీ కెన్ రిసైట్ ఇన్ దిస్ వే, శృత్వ అండ్ అక్షన్వతం. Yes. ఓకే. సో వాటికి సపరేట్గా మనం విల్ ప్లాన్, అది మంచి మెడిటేషన్ ప్రభు, వీ కెన్ డూ సపరేట్లీ. ఇప్పుడు ఇది కూడా అయింది కదా నవమి అయితే. సో ఇప్పుడు ఏంటి? వాటిని మనం ఒక క్లాస్ లో చెప్పాను బ్రో, ఒక క్లాస్ లో ఒక 15 minutes చెప్పాను దాని గురించి, ప్రాక్టీస్ కి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చి పెట్టాను, సో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇంకా. అయితే ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఒకసారి చూడండి ప్రభు, జస్ట్ ఫర్ ఏ మినిట్. ఇగో అంతకుముందు ఇదంతా అయిపోయినాక ఇది ఉండే నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ గా శ్యామం హిరణ్య పరిధిం వనమాల్య పరహ, ఇది తర్వాత యోధాన అనే ఇది వేరే ప్రభు, ఇది కొంచెం వేరేగా చేయాలి. యాదోహనే వహననే మతనో పలేప ప్రేంఘేంకనార్ బరుదితో క్షణమార్జనాదో. ఇది అక్షరమతానికి రాదు ప్రభు, ఏమో ఇది మరి మొత్తం అప్పుడు. డిఫరెంట్. ఎనీవే ఇట్స్ ఓకే, విల్ అప్డేట్ లేటర్. ఇది ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఇవన్నీ మళ్ళీ వేరే ఉన్నాయిలేండి, వి కెన్ డూ దట్. బట్ ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటారు ప్రభు? ఇది నామినేట్ ఉంది కదా, నామినేట్ ఇప్పుడు 2వ మీటర్లో చెప్పాం ప్రభు, ఫస్ట్ మీటర్ చేస్తాం. ఇది అంటే అంటే భువన సుందర శృణ్వతాంతే ఆ మీటర్ ఉంది కదా, అది చేసాము. నౌమీడ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ అది చేసాం ప్రభు. ఇప్పుడు అక్షన్వతాం మీటర్ చేయాలి. అంటే అక్షన్వతాం అంటే అక్షన్వతాం ఫలమిదం న పరం విధామా నౌమీడ్యతే భ్రవపుషి తడిదంబరాయ.
ఇది చేయాలి ప్రభు, ఈ మీటర్ చేయాల్సింది ఉండే, ఇది చేద్దాం. ఇంకా చేయలేదు. ఇప్పుడు చేసేద్దాం. ఓకే, చేస్తాను డైరెక్ట్ ఇది. సో Yeah. concentrate. Okay, please repeat this 3 times like our regular pattern. Every line 3 times, 2 lines together 3 times, and the whole shloka 2 times. Okay, third time you will do individually. So the meter will be the Akshanvatam meter. Okay, we are making the shloka sit into that meter. Okay, important. Concentrate on the meter also. ఇట్లా వస్తుందన్నమాట మీటర్. ఓకే, నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. ప్లీజ్ రిపీట్. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. నౌమీఢ్యతే నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. గుంజావతాం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. వన్యస్రజే కవలవేత్ర విశానవేణు. 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 లక్ష్మశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ. 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 Now 2 lines together 3 times. Okay, నౌమీడ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతాం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతాం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. నౌమీడ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతాం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. నౌమీడ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతాం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. నౌమీఢ్యతే భ్రవపుషే తడిదంబరాయ. గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ. వన్యస్రజే కవలవేత్ర విశానవేణు. లక్ష్మశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ. 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 వన్యస్రజే కవలవేత్ర విశానవేణు.
लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय. Now all the 4 lines together 2 times, okay? Naumidyate bravapuše tadidambaraya Gunjavatam saparipicchala sanmukhaya Vanyasraje kavalvetra vishana venu Lakshma Shriye mridupade pashupangajaya. नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतां परिपीच्यलसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय. Naumidyate bravapuše tadidambaraya Gunjavatam saparipicchala sanmukhaya Vanyasraje kavalvetra vishana venu Lakshma Shriye mridupade pashupangajaya. नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतां कुञ्जावतां परिपीच्यलसन्मुखाय वन्यसृजे वन्यसृजे कवलवेत्रविशानवेणु कवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मणश्रिये लक्ष्मश्रिये मृदुपदे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय. पशुपाङ्गजाय. Giraj Prabhu can lead and conclude the call. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. So, there mugur చేయండి today until this week we will practice on Friday వరకు. So everybody get chance. ఇద్దరు చేయండి. I will decide at the end and then we can wrap up. చేయండి. ఎవరిద్దరు చేస్తారు? వెళ్ళేడు ప్రభు. మురళీధర్ ప్రభు అండ్ మాధవి మాధవి చేయండి మీరు ఇద్దరు. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభు. नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपीच्यलसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय. రైట్ ప్రభు క్లాప్స్. భాగవతం 10.14.1 శ్రీ బ్రహ్మోచ. నౌమిద్యతే బ్రవపుషే తడిదంబరాయ గుంజావతం సపరిపీచ్యలసన్ముఖాయ వన్యసృజే కవలవేత్ర విశానవేణు లక్ష్మశ్రిये మృదుపదే పశుపాంగజాయ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరి బోల్ హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. 10:14.1 శ్రీ బ్రహ్మ ఉవాచ నౌమీడ్యతే భ్రవపుసే తదిదంబరాయ గూంజావతాం సపరిపిచ్చలసన్ముఖాయ వన్యస్రజే కవలవేత్ర విశానవేణు లక్ష్మశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డివోటీస్. ఒక్క చిన్న విషయం లలితమోహన్ ప్రభు ఉన్నారా? స్టిల్ దేర్ డ్రాప్. హరే కృష్ణ ప్రభు మీ యొక్క చిన్న వాయిస్ ప్రింట్ ఏం చేస్తారంటే 2 మీటర్లు ఒకసారి పెట్టారా గ్రూప్ లో? పెడతారా? యా ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అట్లా. ఎందుకంటే మనం కూడా ఒక పాటలాగా పాడినట్టు ఇది ఒక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ అక్షరవతం శృత్వాగుణం 2 ఒకేలా పోతుంది ఒక్కసారి. ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఒకసారి పెట్టండి వాయిస్ ప్రింట్, సరేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. సో దండవత్ ప్రణామ డివోటీస్. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృంద की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. हरे कृष्ण.